ọ karịa njọ ọkwa ihe anọzi kịta otu mmadụ si nnọọ nọkata jiri onwe ya mere clown na-eme ndị mmadụ obi aṅụrị ma jiri ya kpata ego ịghọtago enwere vidiyo odumeje mfụlụ ebe ọ sị na ndị niile si na ha gụrụ akwụkwọ n'obodo a bụ illiterate ibe nene enyi ọbịa bụrụ nene ka ha na ọ bụrụ na ha gụrụ akwụkwọ n'eziokwu ha gbadaba Dubai ka ha fụ ebe eji ihe a gụtara n'akwụkwọ arụ ọrụ ha jee travel and see ka ha were anya ha gbara nwa onwe ha ekeresimesi ka ha fụ ebe eji agụmakwụkwọ a transform obodo n'ụdịdị egwu. Nobody has come to challenge that, even though he knows he's an illiterate na Ogaro school. Mana he still believes he's better off. Maka na ndị niile gụrụ agụ nọ n'ime mmiri ncha na-agbabado ha anya. Yet o nwere ihe ha menwu. O nwere ihe ha menwu. Abido Sheka dị ya. Indaboski Bahose dị ya. Gịnị nke tọrọ m ọchị adịchata epidemic na pandemic. Hi, Chineke epidemic na pandemic mere obodo anyị arụwa wọta atịka o mere ya. Njakịrị adịghị ya uso n'ike Indaboski maka o wefutere ya unu ihe ya na-eme n'obodo ndị mma eziokwu ka nna agwa unu. Mgbochi nnụrụ ya agbatịrị m agbatị ebe nna achị ọchị. Hai na nya na ike odumeje karịrị akarị ike ahụ ruchakwara 7 eziokwu ka nna agwa gị nke epidemic na nke pandemic nke ndụ ọtọ gbara igbogharị nke bụ njakịrị n'azụ nyanwa abụọ gbara igbogharị nke ahụ ka ọ ya abụghị ana m ekpe ekpere nye wufutere kwe nke ahụ maka wufute nke ahụ ma ọfọ ma onye ji ya ya enwe problem n'obodo a ịghọtago mana Chineke makwa na mkpụrụ ụmụ odumeje mma ejeriri akwụkwọ na Harvard ihe ọ sọrọ ya mebe eziokwu mkpụrụ ha nwa odumeje by God's grace mma ejeriri akwụkwọ na Cambridge ma Harvard ma Oxford so that ụwa m ọzọ enweghị ike iji nna m eme karikachọ nna m ya kwuo ji onwe ya eme karikachọ because ọ dị ka nke o ji onwe ya eme karịrị nke eji ya eme ịghọtago nke na-afịa kịta bụ ihe gbasara Cubana chief priest emume na-emezi na ịntanetị n'ihe gbasara ya ndụ IPOB agụgị ya wee tiyekụ ya na ọ na-relocate ngwongwo ya from Imo State to Lagos State. Nwa mmadụ na-azọ isi onwe oha insecurity karịrị ihe ọ na-arụ n'ụwa show business. Ị na-eme show business ka ụmụ ibe ivu egbe akpagharị achọ onye ha na-agbaka ya ishia ihe relocate na business ya from Imo or from ebe ọbụla bụ ala Igbo jebe ebe ọ ya aka doro ya na mma ebe ọ na-akpata nwa ihe ọ na-eri. Ọnọdụ mma adịghọ mma orikata n'efere nkụwa oriwe na ala nke njakịrị na-azụ ọnọdụ mma riwegoro eriwe kwesịrị ị na-eri na continue kama ọ ya ha eri continue onye eri na cha. That's the truth. So na o kwuru na ọ na-relocate his business from ebe ọ dị to Lagos nwere ihe kpatara ya mana ihe nna sị wụ obodo tiri jaja onye kwuo na obodo be anyị adịghọ mma ya afịọ ya ọnụ ọnadụ obodo be anyị amaka insecurity a unu ada anụdị ya ọtụtụ mmadụ n'ụzọ Nsụka na ebe niile na ngwongwo na Orimaga na uru ada anụ ya ọ maka na chief priest Cubana kwurie ka unu ya eji wee gụ ya tee ya iku niile dị n'ụwa kọọ ya ọnụ niile dị n'ụwa maka na ọ sị na ọ na-relocate his business from ebe ọ dị to Lagos State. Ebe ya dịrị nwa okpuru mma aka dị onye mmanya ha n'isi sofan ya na-aracha nwa pịọm na-eriju nke bụ afọ. Ịghọtago everybody be political animal. Ha sị na the reason o ji wee chọọ irelocate ya wụ nọ ihe Tinubu gwara ya anya kwuo ma ọ nọ ihe ndị ugwu gwara ya anya kwuo from Abuja na nwa 2 days a o jere racha ya ebe a. Ọ bụrụ eziokwu as far as I know insecurity dị n'ala Igbo dị too much. Aka na-ekwu nke anyị na-eme anyị aka na-ekwu nke ndụ njirimara uwe njirimara polisi na amị na-eme anyị
Iwatago, oburu anade homa uru ndị nze. It's affecting everyone. It's affecting various businesses. Una kana anu ebe anyị na-eme jingle ma ọkwa na ebe anyị na-eme advert. Ihe anyị ji survive is kịta bụ advert mostly ndị agency. Ihe a 1 month eme m ofu jingle, 2 months eme m ofu jingle, onya ka mmadụ ji adị ndụ n'ebe a. Mfukwuo ka anyị esi wee relocate Solid FM vunaya Lagos. Relocate m Solid FM vunaya Lagos kama na ọwụ ụmụ onwe. Njakịrị adịghị ya. Evuna mi ebe ọbụla dị safe for the business to soar. That's the truth, because anyị emegwo nwa anyị arụcha apịrị apị nọrọ mmadụ na-eshi mmụọ. Nwa mmadụ si na o relocate the business ya from ebe ọ dị, maybe in Owerri or maybe in Enugu. Ihe je club anwụrụ ha n'abalị. I haven't been to the club in the last 1 year plus. Yes, that's how terrible it's been. Ọ bụghị onye kwuo ya jụọ oji gịnị kwu. Eziokwu bụ kene ndụ. You know, ị ga-ama ihe merụ a conglomerate like his kind of business ndị na various states ji wee sị mba na ọ ga-relocate here to ebe dị viable for him. Ndị be anyị bi Lagos nwere factories na Lagos. Iche na ume adịghị ha ịnata ana Igbo. Ume adịghị ha ịnata ana Igbo. Ọ Hadex lubricant ka ọ ga-awa ịnakata ivute na ana Igbo. Nke a na-eme na Asaba ka isi na anya ka ka ahụ dị ya. Hapụkwanụ onye ndụmọdụ mmadụ duru onwe ya n'aka abalị ya uru. Hadex nwanna m anyị ayọgbu ya nke enu yọọ ya nke a na ya vudata ya ana Igbo. He tried so much, but the market is still not there. You know, onye na-ere 2,000 pieces maybe na Lagos, ọ bịa na ana Igbo re 500 pieces. Ọ ahịa ọma ka uru ka ọwụ. Kedu ebe esi enweta ego eji akwụ salaries ndị ọrụ? Aya na-echekikwu echek. Biko hafụnụ nwoke mmadụ ka o kuo ume. Enwere onye ọzọ fụtara shi na nwanne ya nwoke na-arụ phone na Alaba. So na nwanne ya nwoke nwere ego na-enyere ndị mmadụ aka mana ọ ka chetebeye inyere ya aka. Chete ka m gwa gị. Enwere ndị bụ naturally ọkamma n'iro. Ha adị mma n'ụlọ. O nwere ike chief priest anọdụ na that caliber. It's not a problem. Onye ọwụ na-agbawa mbọ. Onweghị onye ejiri aka ya na kuruta. Mgbe ahụ ị na-agba one day you go pay. One day you go pay. Anyị nwechara ndị uncle na ndị auntie jicha nnukwu ego. It's not just you. I'm encouraging that young man. I just saw the thing on a Insta blog where he's saying he's the younger brother to Cubana chief priest. And Neho na-arụbu phone, but he's not deemed it fit inyere ya aka. Gbaba mbọ inyekwuoro Cubana chief priest aka ọ bụ ha arụ ka ọwụ. Phone ya mebie rụọrọ ya ihere mewie. Ị na-anụ ihere mewie ebe ọ na-emere ọra na-eme kashi okpogho n'iro na-emere ọra na-aza ọnwa na-aza ndo na-eme kashiri ya ndị iro ọ naghị echete ndị ụlọ. Whether you're from the same parents or you're from the same town or the same ụmụnna, no problem. You mustn't be from the same belly to be his brother. You could be from the same mbara or ụmụnna or obodo or village. Something needs to connect you people for you to say no nwanne gị nwoke. But do not even expect so much from the rich guys. Iwatago, expecting so much from any rich person. Ha na-aka mma n'iro, ha adị mma n'ụlọ. And ị bụrụ ha onye ụlọ once i welitewere isi ka ị arrive to nwa obere. Enuo gị ezigbote aka because you're trying to meet up, you're trying to catch up. Only grace ka big man ji enyere a younger brother or a senior brother aka ka ọ standing nwoke ya nwa. Only grace of God. Because agwawa nwa ogbenye ihe eji wee kpata ego ọchị ka ọha. So sometimes ha mere ihe ahụ ekụpụrụ ha. I told you people one story. Onye ndị ikeri ọnwụ ka nwanne nwoke na-awa every time the guy ji nnukwu ego beta ọ naghị enyere ụmụnne ya aka. Then ogoro Camry mụ na nọ nso ka na-adụ na mma mgbe ahụ. Ogoro Camry 2.2 na-ewu ya wee nata ụlọ Christmas wee sị hey na nwanne nwoke ego kwere nye moto ya the thing wee fekpu onye na ntị ebe a na-eme call. You know, ebe a na-eme call mgbe ahụ a na-eme call 30 naira. The thing wee fekpu onye na ntị ebe ndị mmadụ gadara ebe a na-eme call and a na-agbakwu bọọlụ. So o wee nụ the thing wee rituo wee gwa ha na onweghị moto nwanne nwoke gorie na ọ ya ji aka ya go moto.
ọ narute n'ụlọ ọ bụ really na nwanne nwoke nọ around, o wee baa na ime ụlọ nwanne nwoke wee hụ foonu dị ebe ahụ wee kpiri foonu nwanne nwoke ahụ wee were ya tii na akpa ya jewara onwe. Achọọ foonu enu chọọ foonu ana, chọọ foonu enu chọọ foonu ana, afụrọkwanụ foonu ahụ. Nwanne nwoke na-azọbarị, o mechaa ya, mechaa onye were ya, mechaa nke ahụ, mechaa nke ọzọ. O were baa moto erute na data ebe ahụ a na-eme business call wee kwụsị ebe ahụ. Onwe ndị mmadụ enweghị foonu mgbe ahụ, marụzie onye zuoro foonu ya na-azọbarị ya na ihe ọ ya eme onye zuoro ya. O wee kpọọ his elder brother na phone with phone ahụ wee sị ya na phone ahụ ọ na-achọ nye achọ ene na ọnya ji. Na phone a ị hụrụ ị na-achọ achọ ene na ọmụ ji. Kama ị mara ihe m chọrọ ịgwa gị, na abatara m ha na village a na-enye a na-ewu na igoro m moto. Ama m ma ọgụ na-akọrọ ha na igoro m moto ka ọ na ọha nwa ji aka ha na-eche na igoro m moto. Ịfụọ ịgwa ha na ị mere m nke mere m nke bet n'ihu m ijeghị emere m nke ọwụ na ịma ihe m na-achọ ịgwa gị echi ọdọ ijeghị enyere mmadụ aka idekunete ọnụ gị. Ịghọtago? So ihe m na-agwa nwanne chief priest bụ nna ahụ rụwa foonu ị na-arụ sofa na ị naghị ata aja ka akpị na ị ka na-enweta nri ọnụ ị na-eri. Don't worry, ọ illiterate nwetara graduate. Enweghị onye nwa ji na-eche ụnwụ. Ịghọtara? Enweghị onye nwa ji na-eche ụnwụ. Enwere ike ọ bụrụ foonu anyị na-arụ ka ị ga-eji wee zụọ ụmụ be Cubana chief priest echi. Ihe ụwa na-atụ ka nte. Una ịmakwa n'oge ụfọdụ na-eme ihe sef na-eche eke. Unu amadụkwa na a na-anwụ anwụ. Ka unu eche na ọnwụ wụsọbe m ka ọ dị. Unu echetazikere na a na-anwụ anwụ. Enwere ike ọ bụrụ gị nwa na-arụ foonu anụnwa nwere ike inyere ụmụ be Cubana chief priest aka echi. Anyị adịghị ekpe ekpere onye ọwụ na nwụọ. But everything is possible. I hope you know that. Don't complain. Don't bother your head. Keep up with what you're doing. Jisi ike n'ọrụ, jisi ike n'ihe ị na-eme. Don't expect so much from rich people. Don't at all. Because you will be disappointed. Especially otu ha si ekwe mmadụ ukwu nkwa ekwere nwaanyị n'elu bed. After n'ihu ha ekwe ahụ nkwa enu na ana. Lure you out from the existing thing that you're doing and bring you out and litter you halfway. Ito enwezi jebe adị mma na ba adị mma. Ebe ya atọ. So now, uche wuru m uche m kapende kụpụrụ ya. Ịghọtago? Then ndụ na-akpọ ya iyi maka na o relocate business ya. Kụpụrụ na ya na build such business abụrọkwa mbenefel. No be being so. Ịghọtago? Kama na being too loud is also very dangerous. Yes, there are things you can do without necessarily sharing. Imechinete ọnụ, idekunete ọnụ ma ọ bụ nwanne m nwoke gwara ya nwanne ya nwoke. Ọ bụrụ na imewe ihe idekunete ọnụ nwe onye jụrụ gị ma ị na-relocate your business or not. Iji nwayọọ relocate cha your business, ijiri nwayọọ gwawa ndị friends gị nna na ọdụ ehekwe ka nekwe ebe ọ dị. Anyị abịawa ebe ahụ bịarachawa aka. Announcement ahụ adịghị necessary as far as I know. So you can do some things and just keep it to yourself instead of ikwuye vute mkpọrọtọ ọnụ to yourself. That's the truth. Ndị be anyị oge udo na-abịala unu kwa Fridays ọbụla ma ọ kụrụ elekere 5 ruo elekere 6 kpọmkwem. Gị na oziọma eji ọfa ada na ọfịja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa efere ọchị eze ego gị niile a na-awụshi. Adị m ezu ori adị m ama aka akpa kama eji m ọchị eze anata gị ife ije. Ekenelụ m Blessing maka imelụ m production a Obiọma Blessing daalụ. Kenekwuo Nzube Chukwu Esther maka ị na-emekwalụ m production n'ike na ebube daalụ. Na-ekenekwa Onyedikachi dịka Michaels Onyedikachi obodo maka ị na-emelụ m production. Ọ ka unu wee ghọta ndị a na-azụ na ndụ a na-service. Ka ị wee marụ na ịbịa ime anyhow anyị emekwa gị anyhow maka na a na-amụ ọrụ ahụ. Ọ na-agakwa ọ na-aga. Narrow mindedness. Ndị okwukwe nta. Ndị obere okwukwe. Narrow mindedness.
unu aghọtara ihe anyị kpara maka ya n'izu ụka gara aga? Unu echetara ihe anyị kpara maka ya n'izu ụka gara aga? Achọrọ m ka anyị tụgharịa uche na ya. Unrealistic expectations. Achọrọ m ka anyị take ya batch by batch. N'izu ụka gara aga, chetanụ na m kụziere unu mmadụ inwe bogus ambition adịghị profitable, anaghị abịa na mmezu. Maka gịnị? Ọ karịrị ude ekwe. Enweghị ebe esi ebi aka, enweghị ebe esi aga ịnya ụkwụ, maka ọ dị lofty. DJ nwekatara such an idea, jiri ya nwụkwa. I don't think DJ achieved 1/10 of what he ought to have achieved as a human being before he died. May God rest his soul. So, but sometimes ideas na-adị mma, mana ọ karịa onye ọwụ na-enyere gị, because anyị ama ebe a esi wee bughị ebu, ibuzi ibu anyị danda. Yes, ibuzi ibu anyị danda. Onwe onye ya ama ebe ọ ya ebido nyebere gị aka enyebere ncha. Ịghọtago? Anyị kwuchara ya n'izu ụka gara aga wee ruo taa wee sị mba, ka anyị kwukwa nke nwere ike ịkpanite mmụọ anyị. Mmadụ enwero, ịma na ụfọdụ Thomas Afunanya Ekwe Nigeria Limited, narrow mindedness, onye obere okwukwe, onye okwukwe nta. Kedu ihe bekee define ya as? Lack of willingness. Enweghị uchu, enweghị agịrịma, enweghị mmụọ ntụgharị uche n'ihe a na-eche, n'ihe a na-elo, n'ihe a na-ekwu, n'ihe a na-akpa alo na ya. Nwete nke ndị ọzọ tisuoru na nke ị nwere enwe. Narrow mindedness. So onweghị na nwampempe obi na-akwụghị ọtọ n'anya kwa mgbe. Being limited, ịdị restricted, ịdị intolerance, prejudice, obi ga-akpọchikọ towards alternative viewpoint. Onya bụ narrow mindedness. Mgbe ị naghị anụ ihe mmadụ kwuru, ị naghị ege nke mmadụ kwuru, ị chọrọ ịma nke mmadụ kwuru, agbaziere gị ọnụ, just mee ihe ị chọrọ, ikpebigori n'ime mmụọ ihe ị chọrọ ime. Onye na-ekwuru onwe ya. Sometimes you're so foolish na ị ga-abịarịrị jụọ onye ka gị mara about that idea. Yet onye ahụ gwachaa gị ihe ị kwesịrị ime. This is what I think ị kwesịrị ime ka ọ bara gị uru. Ikwu ya, okay. Ịtụgharịa pụ ha, ị chọrọ ịkọchiri m, jeme ihe dụrụ mma. Mgbe ọ ghọziri gị afịa, ị merụ isi gana, sọrọ ọnụ gana bịa. Ihe ahụ ị gwakwara na m, ịmana m emechazi mee ya, o nwere ka m si mee ya, m wee mekwa nwa nkeri ijikwa mee nwa nkeri ijekwa ebe nwa nkeri ijikwa jee nwa. Ị na-emegheri. So you already made up your mind and came to sort for ideas. And when you were given those ideas, you trashed it and went to do your foolishness. And after you've done your foolishness and it didn't pay your alley, you came back to refresh your mind on your foolishness. What I and Nigerian government. Nigerian government. Because some of the researches in Nigeria that haven't been put into practice haven't been changing various parastatals because they be under the carpet. They never saw the light of day. And so also you couldn't even a mother need a coach or you could not government in Nigeria. And most African cultures and African governments. That's why we keep revolving in a circle and not making any move. Locomotive.
just to gbagoro in the same circle. Oji Nigeria ọrụ. Gọọmenti nke bata okwe nkwa ashawo n'elu bed. Ọtịa ishi. Onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya so mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ. Ime katakwuo okwu bụrụ opposition enye gị ezigbote ọsọ egbughị egbu aha. Emeghị ọdị ndụ ọnwụ ka mma. No contract will ever come your doorstep. Ọsọ gị bụrụ the highest professional. Ọ bụrụ na ha chọrọ ịrụsagha arụrụ ana otu ụnọgodo ha na main road. Hey, just so wọdụ contract n'ụzọ ahụ ka e wee kwatuo ụnọgọ ahụ wee gosi gị nkarị. A very useless country. Ka akwatuo ụnọgọ ahụ akwa ya korota wee gosi gị nkarị na o nwere imegidere ndị nnukwu nna e wee gosi gị nkarị banye kodo ụnọ ahụ. So these are the reasons why people are narrow-minded. They don't take constructive criticism. Ha chọrọ ịma government nwere fault a grade 1. Ihe ọzọ dị ka ibie bụ ka mmadụ si too. Chete o, ọ bụrụ nwa niile a mụrụ n'obi agụ nara n'iyi. Ọkwa ịma enwere ụmụ boys bụ ụmụ Enugu streets na-emeki mega money ji nnukute ego dị very exposed as we speak with you now because they were streetwise. But you see again, upbringing and family dynamics ejikweni play. The manner to which you bring up your children ga affect that child o mehonizu omenonwa o ga display really character eji mara a given society. Mgbe na-adịghị anya, that's the truth. Ọzọ dị ka ibiewo cultural norms, social norms. Otu ọ dị mbụ ka ọ dị ugbu a ọ ga-adịgide otu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Onye kwuru? How on earth? Onye kwuru ye? A na-ebe nwaanyị ugwu a ga na-ebi ya ruo mgbe ebighị ebi. Ka bekee nwetaghị ka ijekwu ya nga isi adịrọghị mma. Ka enwere gị ka inene female genital mutilation. Ka bekee nwetaghị ka ịrachara ma ọwụ nwa jai na prison ịmara ka ụbọchị nye. So those are the things. Na ndị be anyị na-egbu ejima mgbe dị otu a agụrụgụrụzie asị na ya azị na-egbu ejima. Ụfọdụ ụka nwere ike na-afụ ya asa ajọ ihe na ọ mụrụ ejima ebuọ ma ịtọ ha ya egburiri ofu. Bekee eti igbu ya ọnụ ka ha nwude. So social and cultural norms aka nwere ndị na-afọbid nwaanyị di ya nwụrụ from mixing around mbosi a na-akwadie. Ha chọrọ ọnụgụ pim. Nri a niile a ya esi ebe ahụ ma ọ bụ na ịbụ onye saịdị ide mmiri. Ihe niile a ya esi ebe ahụ wee kwadighi ya ha emetụ ya ọnụ. As a matter of fact, mkpọmkpọ ite ka a eji wee siri gị nri ya eri. Ọ ite ọzọ generally a gbasa ahụ ihe anyị ji eme ihe. Ịnị obi rie nri ebe a na-akwadighi ogbunye oghe anya in no time. Ọkadị. Those are social norms. In our full cultural norms. Nji anyị n'ọrụ. Nobody has asked questions. Onwe onye junuru kedu ihe aka ji eme. Anọkata agụọ mmadụ osu. Osu suru ebe. Ohu si na ebe. What made one osu and what makes him an ohu and what makes one a freeborn? Ana akọgheri. Ihe niile a bụ dogmatism. Ihe a kọrọ anyị mgbe gboo. Otu a ka ihe esi wee fụ ụmụ eri na agụleri a na-anụsọ ọgụ. Why? Asị no boundaries. Cultural differences. Maka oke ana. Akpụ na ụjarị a na-enwe the same problem maka oke ana. Ịza na iji a na-enwe the same problem maka oke ana. N'ike na ịza otu ihe aha maka oke ana. These things we grow up and meet them. But onweghị onye sense ya na-eru ijuta. Okay, gịnị ka ekwuru bụ the boundary? How can we even stop the fight and start interacting to communicate good ideas and achieve our existence? Enweghị onye na-eche maka ya. Ọ ya ka anyị ji wee nọdụ na anụ ọkpọ nkụ. Narrow-mindedness. Ịpụta ha n'ụwa agwa ha agha. Na ndị be anyị a na-akwa anụ ndị be ha. You never ever ask any question. You take that hook, line, and sinker. Izewe obodo onweghị ihe ha mere gị personally. Because na mama gị gwara gị na unu na-eze obodo ahụ.
papa gị gwakwuo gị na unu na-eze obodo ahụ, ndị be unu gwakwuo gị na onye nụrụ ha anaghị afọ. When you see love and he finds you there, ese onye ahụ ịlọvụrụ na ya ha anụ ya because na ndị be unu anaghị anụ ndị be ha. Ọha ncha peer pressure anaghịzi ekwu nke ọgbọ na ọgbọ, ugbo na ugbo, age grade versus age grade, social group versus social group, in a vast environment ebe a na-enwe vast thinking. Sometimes onye isi unu dị myopic, unu niile adị myopic. Unu anụrụ Igbo nso? Onye isi unu bụrụ okpokoro amem, unu abụrụ okpokoro amem. Anybody who brings an idea that supersedes nke onye isi unu wetere is tagged an idiot who wants to overthrow the government. Unu anọrọ na anọ ọkpọ nkụ, o kwechiri unu with dogmatism. Unu aya na-afụ the light of day. Unu aya ha na-ama mgbe ibu unu ketere ihe. Otu a na-eke seedlings by Soludo na Anambra, unu aya ha ekete. Maka unu aghọtara ebe a na-eje, unu anaghị eme call, unu anaghị agụ mail, unu anaghị mix up, unu ka ji typewriter type ihe. Narrow-mindedness. Onya ka m na-achọ paint very well. Unu wee ghọta ebe o si eri anyị mperi. Limited education. Ifuru agụghị akwụkwọ, go na iti mekọ ihe n'ụwa. Ikwete na ọgụ. I'm not kidding. Because they are not exposed to diverse perspectives. Go na iti. Ihe ya emekata gị n'ụwa, go na iti emekọ ihe. Get it? Ọ bụkwa sọsọ na mmadụ gara the four walls of the university bụ na ọma akwụkwọ. Enwere ndị Chukwu gọziri in their minds, they are sane and sound. Chukwu na-enye mmadụ kpamkpam. But for the four walls of the university or secondary, nwere ihe ọ na-eme na ndụ mmadụ. That's why nwatakịrị ọnwụna lose regard from play class to primary 6. Ọ fịara nnukwu ahụ. That's why ịdị ọrụ ọsọrọ na-arụ and you want to put your children in line with the kind of work ị na-eme, make sure na ọ gụrụ at least secondary school gụchaa ya. That way, ema na ị ka ya ejikwata nwunye na ọ ka ya na-aghọta ihe a na-akọ. Mana ọ dropụrụ na primary 6, ịtụtụrụ ya tina mechanic, ịtọrọ atọ n'elu ụwa. Don't try it. Make sure na kam secondary na ọ gụchaftara ya. Kam ya, ọ gụcha primary, tụtụrụ ya tina technical school. Ọ na-arụ ọrụ, ọ na-agụ akwụkwọ. Ọ na-arụ ọrụ, ọ na-agụ akwụkwọ. That way, his brains are not vast. And they will tell ha ihe ndị ọcha, and they will tell ha instructional materials. Ha na-aghọta ihe a na-akọ using dummies and instructional materials. Narrow-mindedness, ọ ihe na-akpa maka ya na mgbede. Then enwere ndị individuals n'onwe ha, nji aka ha mee onwe ha arụsị apịrị apị. They never ever want to develop. They don't want to upgrade. Ha tọrọ na anọ ọkpọ nkụ, they are recalcitrant. They are just there. Okpokoro mmadụ. Gịnị dị ndị ahụ iti a mekọ ihe inwego gbese? Maka mgbe niile mgbe ọ na-achọ prove a point, a very useless point. Ọ na-achọ ime ka ị mara na ya ama, yet o nwere ihe ọma. Ọ na-achọ ime ka ị mara na ọ kachaghị mara. Before ị na-ekwucha okwu, o nyere gị aka finish ihe ị chọrọ ikwu, yet all an empty vessel. And ha na-eme the loudest noise. Ịkpọrọ ya complex, inwe ya good. They suffer complex a lot. And ọ bụrụ na ọ nke mekiri mistake gụọ university, or suffer wazie superiority complex. Enwere two types of complex: inferiority complex and superiority complex. Mgbe inferiority complex bụ before ị na-ekwu okwu, ọ sị ihe ama m na ya ha ekwe m oyi. Ị ka m wee gụọ akwụkwọ, ị ka m nwee ego, ị ka m mara mmadụ. Ajọst m na-ekwu ka ọ bụrụ na m kwuru. Izuzuru ihe a bịa n'akụkụ ma ezuzuru m nye gị ezigbote ọsọ. Na mụ na ndị ara anaghị eme ntị. So they suffer complex a lot and try to even show themselves when they shouldn't. And then they suffer complex superiority complex so much that they do not believe. Therefore, always they are trying to prove a point, and a very useless point. Sometimes they are making sense,
But ha man overskill, they kill monkey. They make a hell of noise. They make a hell of mouth. And they all the time. How when you get this also room occupy make noise, a lot of noise. How live in a mansion. But Hannah try you prove na ha no man rough my hey makwandai by na gold. How ma na gold will you teeny meth and all the me meth you will say of gold. That's some individuals for you. Narrow-mindedness. I'm just giving you a background of it, and I don't need to say much. Okay, reasons mmadụ ji adị narrow n'echiche obi. Kedu ihe kpatara mmadụ ji enwe ide narrow-mindedness a n'ime echiche obi? Enwe agrima n'ime onwe ya eji eme anything. Sometimes they are pushed around. If undo nwa mommy, boys nwa mommy obiara oye, inwego gbese n'ụwa. Because fear of the unknown, jie ihe mommy ya say, ihe daddy ya say, umu mommy no umu daddy. Because first, no matter their exposure, had the loyal to government mommy na daddy. I'm not saying Jenu Puere mommy na daddy is, but I'm saying be the man that you ought to be. Niru mommy na daddy. Oburabia nihu mommy na daddy eme akoli nweje. Ebere obi, ndị obi, all ha nwere grade 1 na nka. Abia nihu mommy na daddy eme akoli nweje, apụ awo tiger. Awo nnukute tiger. Mommy na daddy feel na ha da zogbu ahụhụ mana indeed they have wolves. Atụwa nwaanyị ime agọ ayoru biko gị ekwukwe na ikwete ho ha ị gaghị ekwu achịrị wakachi ire nwa na-eto n'ike na ebube na-azụ nwa o ruzie mgbe nwa jụrụ okede nna ya isi ya ngwajekwu ebere obi achịghị na ọ bụghị eziokwu ọ na-asọ ngọngọ ọ chọwazie DNA test chefuo na enwere mgbe ekwuru si jee ka ekwuo na ọgụ nwa nwa eyo biko si ekwu na ya egbu. Those are the things we're talking about. Afugbo m arụ n'ụwa anụnwa ndị a. Gịnị kpatara ya? Limited education, personal biases. Amaghị m nke anyị ekwu yara ibe. Amaghị m nke anyị ekwu yara ibe. The pressure to conform osocha n'ihe ji ụfọdụ ndụ ahịa ndị be anyị. And onye oji mkpọchi ntị jie opposing views ọ naghị ekwe na nke onye ọzọ kwuru so nke o kwuru ihe gbasara mmadụ ya da-asụ ya dem n'obi maka ọ da-aghọta ihe a na-akọ perpetual stereotype. Ọ naghị achọ ebe a na-agbazi ọnụ ma ebe a enwere ụmụ idiot ọ na-abụ anọkata so ihe ha chọrọ bụ ngwa na-arịgo ị naghị ada rigobe ị naghị ada nna rigobe hey ị na-eme mma na-arịgo ọ na-ezuzu nye ọkụ mana ọ chọrọ ka a na-achị arịgobe na ọ naghị ada then o nwere ike o rigoche nnọọ vụrụ ukwu ya ma na igbu anyị ọ sị hey mana ịgwa anụ m nọ agwaghị eji anụ eyi anụ ma agwaghị. Those are the problems. Ịghọtago ya ha eto ọfụma nwee ihe ịghọta maka gịnị egoro akwụkwọ ide mix up ụjọ jiri ide ekwe ide enwe mmụọ ntụgharị uche ide ajụ ese ada agbaziere gị ọnụ ya ha ekwe onweghị ihe a na-akụ na-aghọta. Limited life experience maka ide mix up isi ga-agbakọ okwu ọnụ. Ndị ụka anyị na-eme nka ndị ụka unu ada eme nka therefore ndị ụka anyị bụ ndị ọjọọ nke unu bụ ndị ọma. Imisizie opportunities ijiri nwayọọ mmadụ bata na ndụ oshigbuo udene nyegbuo nka ihe ha dị creative nọrọ okpokoro mmadụ ekwute okwu ya ha etinwu okwu ọnụ ya ha etinwu ije ọkpa ya ha etinwu ego ịdị stressed yet onweghị ihe ị na-eme ịdị busy nwere ihe ị na-arụ ị nọrọ ofu ebe agba gburugburu ya ha in fact ọ karịrị akarị ka nnabakene. Ndị be anyị mmadụ ịdị myopic ọ jọrọ njọ nke adịchatara enwero ka ya esi wee kwuo ya dị ibie narrow-mindedness.
abụrụ ihe mmadụ kwesịrị iji aka atụba onwe ya n'ime. Ọdụ mma na-eto ede streetwise, ọ dị ezigbo mkpa. Afọ mbụ ozi eji ada na ọfịja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa efe ọchị eze ego ga-adasịsịa ebe isi n'unu mbụ na ngalaba Solid 100.9 FM. Ka nrapụ unu n'aka UCDMC ka o duru unu gaba n'oge udo na-abịala unu kwa Fridays ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 bụ elekere 6. Ekene m ndebe anyị. Happy weekend.